be healthy and be happy. You guys know better than me. What is up, good people? Welcome to my blog after long, right? So guys, today I'm so excited. Today I'm going to visit world first air conditioned park. By the way, is it world first? I heard it. They called it world first air conditioned jogging track. So কথা কম বলে কাজ বেশি করতে হবে. Let's go. All the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. So guys, আজকে আমি হেঁটে হেঁটে যেতেছি, গাড়ি নিতেছি না, কারণ হচ্ছে এই পার্কটা আমাদের রুমের পাশেই। সো যেতে হয়তোবা 10 to 15 মিনিটস লাগতে পারে। Let's go. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder why. So guys, finally we are here. এই পার্কটার নাম হচ্ছে আলগ্রাফা পার্ক। আর এখানে সুন্দর একটা জায়গা আছে বসার, একটু বসে আরাম করি। হেরান হয়ে গেছি, অনেক গরম। এই গরমের কারণে অনেক দিন যাবত ব্লগ বানাইতে পারতেছি না। এন্ড ফার্স্ট অফ অল আমরা এই দিক দিয়ে এন্ট্রি করব। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you never say nothing like this তো before. এন্ট্রি হওয়ার সাথে সাথেই আপনারা দেখতে পারবেন দেয়ার ইজ এ মিডল প্লেগ্রাউন্ড বাচ্চাদের জন্য। দিস ইজ অনলি ফর কিডস। So guys, now I'm gonna show you why they call it air conditioned jogging track. Basically, let me show you. This is the where aircon come from. This is like as you can see from here all the way until the end. This is like almost 1 kilometer jogging track, and you see this jogging track is like it's a rubber. And what I was telling you before, guys, there is very nice middle playground. This is only for kids, man. We are still bacha, but it's not allowed for us. It's really nice. And let's go another side. And guys, আপনারা এখানে আসার পরে যদি টায়ার্ড হয়ে যান, এখানে বসার পরে এই যে সিটিং এরিয়াগুলো আছে সবগুলোতেই এয়ারকন ফিক্সড আছে। That's cool. That's cool. Let's go. And yeah, I know you never say nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to. This is actually jogging track. এইটা বানানো হচ্ছে জগিং করার জন্য, যারা জগিং করে তাদের জন্য। ইটস লাইক রাবার, একটু হালকা স্প্রিং করে। That's cool, nice weather. Overall, I like it, guys. গাইস, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এই যে ব্লু ট্রাকটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে অনলি ফর লাইক সাইকেল এন্ড বাইকের জন্য। যারা বাইসাইকেল নিয়ে আসবে এই জায়গায়, জাস্ট ফর দেম। Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. So find a way to get lost.
So guys, be healthy and be happy. You guys know better than me. So এখানে হচ্ছে শৌসুদে, এখানে হচ্ছে এক্সারসাইজ করার জন্য অনেকগুলো ইকুইপমেন্ট রাখা আছে। সো আমরা একটু ট্রাই করব। এখানে দুইটা আছে, এগুলো হচ্ছে জাস্ট স্টোমাকের জন্য ফর সিক্স প্যাক, রাইট? বিফোর আই ওয়াজ সিক্স প্যাক, নাও অল কামিং ওয়ান প্যাক। Let's do this. This is for what? Do you know about this? For what? For chest? Okay, take this mat. This is not for this, you know. For this way, right? Come. Front. Oof. Ah, guys. Oh, I'm tired, man. What is next? And guys, আপনারা যখন আমার মতো এক্সারসাইজ করার পরে অনেক টায়ার্ড হয়ে যাবেন, ওয়াটার কুলার ফর ইউ, এগুলো হচ্ছে টোটালি ফ্রি অ্যান্ড আপনারা নিশ্চিন্তে পানি পান করতে পারবেন। পানিটা অনেক কোল্ড, কোল্ড ওয়াটার। ওকে, let me drink. That's how you have to drink water, but that's nice. And আপনারা যদি টায়ার্ড হন তারপরে একটু আরাম করে নিতে পারেন। Let's go. So আজকে আমাকে ব্লগ বানানোর জন্য হেল্প করছে my friend. His name is Johnny. He's from Africa. Bro, Yeah. do you wanna say something? Actually, this is a nice place to be. Really, You it's should nice. come and have fun here. I think this is my first time seeing a park with air conditioning underground. Yeah, this is the it's first time, and this is the only one in Qatar. Yeah. And it was opening like 2022. Okay. That's nice. It's nice. Yeah. You can come and have fun here. Yeah. It's very cool. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to. So guys, that's all for today. Thank you so much for watching this vlog. This is Aziz signing off from Doha Qatar. So find a way to.